This conference will now be recorded. Okay, final is one of the keyword, and it is used to um, fix the values. I mean, fix the constant values. Okay, సో మీరు ప్రోగ్రామ్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఎవరిని యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఫైనల్ కీవర్డ్ వాడతాం. సో ఫైనల్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఆల్రెడీ లైక్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో కాన్స్ట్ అంటే కీవర్డ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ద టాపిక్ నేమ్ CONST, కాన్స్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాన్స్ట్ అంటే, సో ఒక వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఓకే. సో ఫైనల్ ఇక్కడ కీవర్డ్ పేరు కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్, సేమ్ సిమిలర్ దట్ ఫైనల్ కీవర్డ్ కూడా అలాగే వాడతారంట. ఓకే, సో ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామనే దానికి చూద్దాం. ఈ ఫైనల్ కీవర్డ్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే మెయిన్ గా 3 వేస్ లో యూజ్ చేస్తారంట. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అని అంటాం. ఫైనల్ వేరియబుల్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైనల్ మెథడ్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్లాస్ అని అంటాం. ఓకే, so before the variable you have to mention the final keyword that is called as the final variable. Okay, once you have to define the method, so before on that method you mention that final keyword, so that is called as the final method. Okay, so by using final keyword before the class definition, okay, that is called as a final class. Okay, now what is the purpose of final variable, final method and a final class? Okay, so the first one final variable. Okay, what is mean by final variable? So final variable does not change the value in entire program. Okay, so final variables, once you are declaring the final variable, okay, you can't change the particular variable value. Okay, so that is implementing of final variable. Okay, and whenever we declare final variable, at the time of implementation we can specify that value. Okay ma, సో వన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే ఫైనల్ వేరియబుల్ ని డిక్లరేషన్ చేస్తారో, ఓకే, ఫైనల్ వేరియబుల్ ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తామో ప్రోగ్రామ్ లో, సో ఆ ఫైనల్ వేరియబుల్ కి ఆ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ చేసే టైంలోనే వాల్యూని కూడా అసైన్ చేయాలంట. ఓకే, వాల్యూని కూడా అసైన్ చేయాలంట. లైక్ అటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తాం సార్ అంటే ఫైనల్ వేరియబుల్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం అనే దానికి ఇక్కడ చూడండి. Okay, and first of all, final is one of the keyword and it is used to fix some values. Okay, so
final keyword is used to represent the three values. Okay, so first one, final variable, final method, final class. Okay, and first of all you go to the final variable. What is mean by final variable? Final variable are nothing but constant. Okay, final variable is nothing but constant. We can't change the final variable value. Okay, we can't change the final variable value once it is initialized. ఒక్కసారి మీరు ఫైనల్ వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసైన్ చేస్తే ఆ ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, వన్స్ అ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఇస్ డిక్లేర్డ్, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు డిఫైన్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకేమా, ఒక్కసారి మీరు ఫైనల్ కి ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లరేషన్ చేసే ముందు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేస్తామో, at the time of variable declaration we can specify the particular value. Okay, so that particular value can't change the entire program. Okay, so here by using two rules is nothing but if you are not giving the final variable value, then we will get compile time error. ఒక్కసారి మీరు ఫైనల్ వేరియబుల్ ని డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత, అంటే వాల్యూ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫైనల్ వేరియబుల్ లో వాల్యూని చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే we will get compile time error అంట. లైక్ ఎలా సార్ అనే దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ వాయిస్ వినపడుతుందమ్మా? Yes, sir. సార్ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. ఓకే, ఓకే. ప్లీజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూడమ్మా. సో what is the class name here? Final example 1. So inside of final example 1, I have to initialize it x is equal to 10. Okay, once here I will create the variable is nothing but integer type. Okay, so int x is equal to 10. Okay, and after that by using two methods here, so first one is a display method and the second one is main method. Okay, so in display method we have to print like a system that out dot println.
So by using X variable value. Okay. And so instead of main method, I have to call it as one of the create an object for the final example class. Okay. So final example one is a class name. Obj is the object name equal to new final example one of. Okay. So and after that obj.display. Okay. So compiler will checks obj.display is nothing but you have to run the display method. So instead of display method, you have to print like a X variable value. Okay. What is the answer, Ma? సో ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే క్లాస్ లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ కి వాల్యూ 10 ఇచ్చాను అండ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ డిస్ప్లే మెథడ్ లో ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయమని చెప్పాను అండ్ విత్ ఇన్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ లో ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఓబీజే డాట్ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాను నా ఓబీజే డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ ని ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తానో డిస్ప్లే మెథడ్ లో స్టేట్మెంట్ ఉంది లైక్ ఎక్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే అండ్ హౌ కెన్ యూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మా 10, sir. 10, sir. Good. So very good. 10. So the value of x is nothing but 10. Now what is the answer? 100. Good. 100. So once you are declaring the variable, so by using final keyword, so that is called as a final variable. Okay. At the time of final variable declaration, we can must be specified the value here. Okay. So that's why x value 100 I will mention that. Okay. And after display method, instead of display method, now you are printing x value. Okay. What is the x value here? 100. So answer is 100. Very good. Now what is the answer? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ సార్ Why? అంటే మనం ఫైనల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు అప్పుడే వాల్యూ ఇవ్వాలి సార్ లేకపోతే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది So please see this example. Where did you mention the final variable? This one. ఓ సార్ తీసేశారు సార్ చూడలేదు సార్ Yeah. What is the final value of x? What is the x value, ma? Here I'm just calling obj.display. Instead of display method, I have to print x value. Okay. What is the final x value? జీరో సార్ So very good. Very good, Jeshwan. So x value is nothing but 0. So ఎందుకు సార్ ఇక్కడ x value 0 అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మీరు ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కి లైక్ ఒక మెంబర్ అని అంటాం నాట్ ఎ వేరియబుల్ ఒక మెంబర్ కి వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as default value getting like that. Okay, so what is the integer default value? 0. సో కాబట్టి int x కి వాల్యూ ఇవ్వకపోతే x వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది అంటే 0 ప్రింట్ అవుతుంది. Now what is the value of this program? What is the output, ma? ఇప్పుడు కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ సార్ ఎందుకని? అదే ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూ దెన్ విల్ గెట్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అన్నట్టు Very good. So once you are declaring the final variable value,
you must be assigned that at the time of declaration. Okay, so that is a rule applicable. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే కంపైల్ టెమరర్ వస్తుందంట. సో ఏంటి సార్ కంపైల్ టెమరర్ అంటే, గో టు ద ఫైల్, సేవ్ ఇట్ యాజ్ final example 1 dot java here. So where did you save that? Go to CF drive, java programs, that. Okay. Java C space final example 1 dot java. Okay, so once you compile it, there is no compile error. Oh, there's compile error. So what is the answer, ma? You will get compile error. What is that? Final example 1 dot java, third line lo error anta, error getting like a variable x is a not an initialized there. Okay, variable x not initialized in the default constructor, that is called as the final int x. Okay, so ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనల్ వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే we will get compile time error. Okay, so this example we will get compile time error. Okay ma? Okay, now please write on that program. Okay, so ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది నోట్ చేసుకోండి. ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఏం రాదు, జస్ట్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఏంటి ఆ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే, ఎక్స్ వాల్యూ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్.
Okay, ma. Here a small change of this program. Now, what is the answer? ఇప్పుడు కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. Why? ఫైనల్ యూస్ చేసినప్పుడే మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి కదా సార్. Very good. లోపల మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయలేము కదా సార్. Very good judgment. So once you are declaring the final variable value at the time of declaration, we must be specified the value of that. Okay, and x value you can't assign that in any situation, like instead of display method or a main method. Okay, అర్థమైందమ్మా. x equal to something value ని ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఇవ్వాలి అంటే at the time of declaration చేసే టైంలోనే వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. బట్ అలా కాకుండా ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు అసైన్ చేసినా కానీ యూ విల్ గెట్ కంపారిటివ్ మెథడ్ లైక్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఆపర్చునిటీ హియర్. ఎక్స్ వాల్యూని మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ అసైన్ చేయొచ్చు అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ చేసే టైంలో అని చెప్పాను కదా. బట్ అక్కడ కాకుండా ఇంకొక దగ్గర కూడా ఇవ్వచ్చు అంట. ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ వే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ zero argument constructor. Okay, so that is called as zero argument constructor. You know that what is meant by constructor is nothing but constructor is similar to just like as a class name. They that does not return any value. Okay, so and declaring the x is equal to some 25, and within a system dot out dot println I have to print the x value. Okay, ma. So once save this example, we don't call as a obj dot display. Just you have to create an object for that. Okay, enough. And go to the cls java c space final example one dot java here. Okay, so they will not get any compulsive error, and after that java space of final example one like 25. Okay, ma. So ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని అసైన్ చేయకపోయినా పర్లేదంట. మరి ఎక్కడ అసైన్ చేయాలి అంటే ఇంకొక దగ్గర ఇవ్వచ్చు. ఎక్కడ సార్ అంటే బై యూజింగ్ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఇట్ దిస్ యాస్ పాయింట్ నౌ. ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి. We can also initialize the final variable value inside a default constructor. Not a default, is nothing but zero argument constructor. Default అని చెప్పకూడదమ్మా. So that is called as zero argument constructor. So please wait now 1 minute. Okay, we can also initialize the final variable value inside a zero argument constructor. Not a default ma, zero argument constructor లో కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఒకసారి ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే ఇంకెక్కడైనా ప్రోగ్రామ్ లో ఇవ్వచ్చా సార్ అంటే ఇవ్వచ్చు. ఓన్లీ వన్ వే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇలా మాత్రమే అసైన్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ కి ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ప్రోగ్రామ్ అంతా రాయకుండా ఇదిగోండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా నోట్ చేసుకోండి. We can also initialize the final variable value inside the zero argument constructor. Any note?
Okay, ma. And the next one, final method. You know that completely final variable. Okay. సో ఎందుకు సార్ ఈ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ లో ఒక వేరియబుల్ వాల్యూని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే ఆ వేరియబుల్ వాల్యూని చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా వాల్యూని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటారంట. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫైనల్ వేరియబుల్. ఓకే. సో ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూ వి కాంట్ చేంజ్ ఇన్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్. ఎక్కడ కానీ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ కానీ చేంజ్ చేయడానికి లేదు ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కాన్స్టెంట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. మీరు సిలో కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అంటే లైక్ ఈ విధంగా మీరు రాస్తారు. ఎలాగా CONST. ఓకే. సమ్ ఇంట్ టైప్ x is equal to 10 అన్నారు అనుకోండి. ఓకే. ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ కానీ లైక్ ప్రింట్ఎఫ్ లో సమ్ ఎక్స్ ని మోడిఫై చేయడానికి కానీ అంటే లైక్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఓకే. లైక్ దీస్ ఆపరేషన్. సో ఏ ఆపరేషన్ చేసినా కానీ ఎక్స్ వాల్యూని మోడిఫికేషన్ చేస్తే we will get comparative error. ఓకే. ఓకే మా. అండ్ కాన్స్ట్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 ఎలాగైతే మనం మెన్షన్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా లైక్ జావాకి వచ్చేటప్పటికే ఫైనల్ కీవర్డ్ వాడతాం. అండ్ జావాలో కాన్స్ట్ అనే కీవర్డ్ కి రీప్లేస్మెంట్ లైక్ ఫైనల్ కీవర్డ్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారంట. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లైక్ ఫైనల్ మెథడ్. ద నెక్స్ట్ వన్. సో ద నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫైనల్ మెథడ్. ఓకే. ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ ముందు మీరు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫైనల్ మెథడ్. సో సేమ్ సిమిలర్ దట్ లైక్ స్టాటిక్ మెథడ్. సో ఒక మెథడ్ కి ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్. అండ్ సేమ్ వే ఆఫ్ implementation by using the final keyword we have to mention that before that method. So that method is nothing but final method అని అంటాం. ఓకే. సార్ ఎందుకు సార్ ఈ ఫైనల్ మెథడ్? ఓకే. సో ఫైనల్ అనే మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే సో once you are declaring the once you are define the final method, okay, we can't overriding it. Okay, we can't overriding. సో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండమా, ఒక మెథడ్ ని మీరు తిరిగి ఓవర్ రైడింగ్ చేయకూడదు అని అనుకుంటే బై యూజింగ్ ఫైనల్ మెథడ్ ద్వారా తీసుకోవాలంట. లైక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ మెన్షన్ దట్. public class final example 2 and the public static my name public void సార్ మీ స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ అయిపోయింది సార్.
Okay, ma. Is it visible, ma? My screen? Yes, sir. Good. Okay. In this program, how many classes are there, ma? 3, sir. 3. So the first class name, parent class name. Okay. And instead of parent class, I have to define parent class. Inside method is nothing but message method. Okay. So instead of message method, I will write one statement like this is a print class method. Sorry, this is a parent class method. Okay. And after here class name child. Child extends parent. Now what is the base class name? Parent. Okay. What is the child? Sorry. What is the derived class name? Child. Like inheritance here. Okay. And inside of child class, I will write only one method that is called as a message method. So same similar to parent class. Inside of parent class method name same equivalent to child class method also. Okay. And so instead of message method, this is a child class method. And finally, one of the class name here, main class name, final example 2. So instead of final example 2, I'm defining the main method. Okay. And inside of main method, you have to create a child class object here, some C. So C dot message. What is the answer, Amma? You can call it as C dot message. Okay. And finally, what is the result of this program? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చైల్డ్ సో చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశానమ్మా. సో సి డాట్ మెసేజ్ అనగానే ఏ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది? పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెసేజ్ మెథడ్ వర్క్ అవుతుందా? చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి మెసేజ్ మెథడ్ వర్క్ అవుతుందా? Child class. సో చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ మెసేజ్ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది. మరి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెసేజ్ మెథడ్ కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే okay. Java C space final example 2 dot Java. Whenever you compile it the program like here, okay, and after that Java space final example 2, okay, and what is the result here? So this is a child class method. సో చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి మెసేజ్ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం కంపైల్ టైం ఏం రాలా, అండ్ రన్ టైమ్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం రారా ఆన్సర్ వచ్చింది. ఏం ఆన్సర్ వచ్చింది?
సో దిస్ ఈస్ ఎ చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ అనే స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. మరి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెసేజ్ మెథడ్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఎప్పుడైతే చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో మెసేజ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తామో సో అప్పుడు ఏ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది అంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెసేజ్ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ క్లాస్ మెసేజ్ మెథడ్ యూ కెన్ కాల్ సూపర్ డాట్ మెసేజ్ అనగానే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెసేజ్ మెథడ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది లైక్ ఈ విధంగా. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే ఎప్పుడైతే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫైనల్ లైక్ మెసేజ్ మెథడ్ ఉందో ఆ మెసేజ్ మెథడ్ ముందు నేను ఫైనల్ కీవర్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ లో ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని ఆ మెథడ్ ముందు డిఫైన్ చేస్తామో ఐ మీన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ మెథడ్ ఈస్ ద రిప్రజెంటెడ్ ఫర్ ఫైనల్ మెథడ్. ఓకే, వన్స్ you will define the final method, we can't override it. Okay, క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ నేము మెసేజ్ మెథడ్. నా ఫస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి మెసేజ్ మెథడ్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో ఆ మెసేజ్ మెథడ్ ని తిరిగి ఓవర్ రైడింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. వన్స్ యూ హావ్ టు సేవ్ ఇట్ ls, so once compile your application like that. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, so child cannot override the message in a parent class. ఓకే, సో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏదైతే మెథడ్ మెసేజ్ అనే మెథడ్ ఉందో అది చైల్డ్ క్లాస్ తిరిగి ఓవర్ రైడింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు సార్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ ముందు మీరు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ పెడతారో ఆ మెథడ్ ని తిరిగి ఓవర్ రైడింగ్ చేయడానికి లేదంట. యు నో దట్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే కంపల్సరీగా పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో కాబట్టి పేరెంట్ క్లాస్ లో మెథడ్ ని మీరు ఎలాగైతే డిఫైన్ చేస్తారో అదే మెథడ్ ని మళ్ళీ చైల్డ్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాకా మీకు ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో చెప్పాను అండ్ ఫైనల్ మెథడ్ గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాం. ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని ఏం చేయకూడదు ఏమా, ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని ఏం చేయకూడదు. once we declaring the final variable value we can't change అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని చేంజ్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ మెథడ్ ని ఏం చేయకూడదు. వాయిస్ వినపడుతుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. ఫైనల్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసినప్పుడు మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయకూడదు సార్. వెరీ గుడ్. ఫైనల్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ లోనే ఇనిషియలైజ్ చేయాలి సార్, లేకపోతే మళ్ళీ చేంజ్ చేయడం. మళ్ళీ చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు లైక్ దట్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఇట్ మా ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫైనల్ మెథడ్. ఆన్సర్ ఇదే నోట్ చేసుకోవాలి, ఎర్రరే నోట్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఇట్. సో ఎప్పుడైతే పేరెంట్ క్లాస్ లో మెసేజ్ మెథడ్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెడతామో చైల్డ్ క్లాస్ మెసేజ్ మెథడ్ తిరిగి ఓవర్ రైడింగ్ చేయడానికి లేదంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో.
Okay, ma. Can I go for next one, final class? సో తర్వాత టాపిక్ వెళ్ళమంటారమ్మా? That is called as a final sir? class. Okay, the next concept name, final class. Okay, final class. Now, what is mean by final class? Now, final class ante enti ante, once you can we define the class by using the final keyword, that is called as a final class. సో ఎప్పుడు కూడా చూడగానే ఎప్పుడు ఫైనల్ క్లాస్ అని అంటాం సార్ అంటే, ఒక క్లాస్ ని మీరు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని బిఫోర్ ద ప్లేస్ చేస్తే, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫైనల్ క్లాస్. ఇట్ వాస్ దట్ స్టాటిక్ క్లాస్ ఆల్సో. ఎక్కడ రాస్తాం స్టాటిక్ క్లాస్? ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ లోపల తీసుకునేదాన్ని స్టాటిక్ క్లాస్ అని అంటాం. బట్ ఇక్కడ ఫైనల్ క్లాస్ అనేది ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం సార్ అనే దానికి ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఓకే మా, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్ ఫస్ట్? ఫైనల్ క్లాస్. వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్? ఫైనల్ క్లాస్. ఓకే, అండ్ మెయిన్ క్లాస్ పేరు ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 3. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ క్లాస్ నేమ్? ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 3. సో మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ రాసాం సార్ అంటే ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అనే క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి నౌ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a మెయిన్ క్లాస్. ఓకే, అండ్ సో ద మెయిన్ క్లాస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫైనల్ క్లాస్. అంటే ఆల్రెడీ ఫైనల్ క్లాస్ అనేది పైన రాసాను చూసారా, ఆయన పేరెంట్ క్లాస్ అంట. అండ్ మెయిన్ క్లాస్ వచ్చేసి అంటే ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అనే క్లాస్ వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అమ్మా? దిస్ కోడ్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? ఈ డాషెస్ అంటే నా ఇష్టం, నేను ఏదైనా స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం ఇక్కడ. బట్ ఇట్ ఈస్ కంపైల్ ఆర్ నాట్? ఏమా ఈ ప్రోగ్రామ్ వ్యాలిడా? ఏమన్నా చేంజెస్ చేయాలనా? What is the parent class here? Final class, sir. Very good. What is the child class name? Final example 3. ఓకే, సో కాబట్టి ఫైనల్ క్లాస్ అనే దాన్ని ఇక్కడ పేరెంట్ అని అంటాం, అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ పేరు ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 3. ఎప్పుడైతే ఇలా ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ పెడతామో కంపల్సరీగా ఎక్స్టెన్స్ ఐ మీన్ లైక్ ఇన్హెరిటెన్సీ పార్టిసిపేట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అండ్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఫైనల్ క్లాస్ అనేది తీసుకున్నామో ఆ ఫైనల్ క్లాస్ ముందు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ప్లేస్ చేశాను. ఓకే, కాబట్టి ద క్లాస్ ఇస్ ద ఫైనల్ క్లాస్.
ఓకే, ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక క్లాస్ ముందు మీరు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ప్లేస్ చేస్తే, ఇదిగోండి క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ముందే ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ప్లేస్ చేస్తే ఆ క్లాస్ ని ఎప్పటికీ కూడా ఇన్హెరిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదంట. అర్థమైందమ్మా? సో ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాస్ దగ్గర ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్ అంటే, ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 3 is a child extends ఫైనల్ క్లాస్. ఫైనల్ క్లాస్ అనేది ఒక ఫైనల్ కీవర్డ్ ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి అది ఫైనల్ క్లాస్. తిరిగి ఆ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనల్ క్లాసెస్ ని ఏం చేయకూడదు అంటే ఇన్హెరిట్ చేయకూడదంట, అంటే ఎక్స్టెన్స్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, ఫైనల్ మెథడ్ ని ఏం చేయకూడదు అంటే ఓవర్ రైడింగ్ చేయకూడదు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ని ఏం చేయకూడదు అంటే చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకే, అర్థమైతుందమ్మా? ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని చేంజ్ చేయకూడదు, ఫైనల్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడింగ్ చేయకూడదు, అదే ఫైనల్ క్లాసుల్ని ఇన్హెరిట్ చేయడానికి లేదు. సో దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకేమా? ఫైనల్ కీవర్డ్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్ అడగాలి అంటే ఫైనల్ వేరియబుల్ ని ఏం చేయకూడదో చెప్పాలి, ఫైనల్ మెథడ్ ని ఏం చేయకూడదు, అలాగే ఫైనల్ క్లాసెస్ ని ఎలా ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనే దానికి ఇది. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ క్లాసుల్ని తిరిగి ఇన్హెరిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఒక నోట్ చేసుకోండి. We can't extends is nothing but we can't inherit the final classes. We can't inherit the final classes. ఫైనల్ క్లాసెస్ ని ఎప్పుడు కూడా ఇన్హెరిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదంట. ఓకేమా? ఇక్కడ దాకా ఏమన్నా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫైనల్ వేరియబుల్, ఫైనల్ మెథడ్, ఫైనల్ క్లాసుల గురించి. ఫైనల్ వేరియబుల్ ని చేంజ్ చేయకూడదు, ఫైనల్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయకూడదు, ఫైనల్ క్లాసెస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయకూడదు. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లాస్ ని అండ్ ఇంకొక క్లాస్ కి మీరు ఎక్వైర్ చేయకూడదు, ఇన్హెరిటెన్స్ ఇవ్వడానికి లేదు అని చెప్పాలి అంటే ఆ పేరెంట్ క్లాస్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Okay, and one of the most interview question for that, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఏంటి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ఎంటైర్ జావా లాంగ్వేజ్ totally, okay, so in entire Java programming by default 2 classes or final classes. Okay, in entire Java programming 2 classes or final classes. Okay, so 2 final classes ఉన్నాయంట, అవి లైక్ ప్రీడిఫైన్ క్లాసెస్ అవి ఆ జావాలో. ఓకే, సో జావాలో 2 ప్రీడిఫైన్ క్లాసెస్ ఫైనల్ క్లాసెస్ అంట. వాటిని ఎప్పటికీ కూడా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి పనికి రావు. అవి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి లేదమ్మా క్లాసుల్ని. ఏంటి సార్ ఆ క్లాసెస్ అంటే, ఒకటి స్ట్రింగ్. వాట్ ఇస్ దట్? స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ అనేది ఒక క్లాసే కదా, ఆ స్ట్రింగ్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి పనికిరాదంట. ఓకే, అండ్
that already like math class గురించి మీకు చెప్పానమ్మా. ఏమా జావాలో మ్యాథ్ క్లాస్ గురించి చెప్పానా మీకు? నో సార్. రాండమ్ క్లాస్ చెప్పారు సార్. అనుకుంటా. మ్యాథ్ క్లాస్ అమ్మా మ్యాథ్ క్లాస్ చెప్పలేదు సార్. అంటే ఏదో అంటే కండిషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అని చెప్పారు సార్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ ఇన్హెరిటెన్సీ అసలు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అయిన తర్వాత నేను చెప్తాను. సో జావాలో 2 ప్రిడిఫైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయంటమ్మా. ఆ 2 క్లాసులు ఫైనల్ క్లాసెస్ అంట. ఏంటి సార్ అంటే ఒకటి స్ట్రింగ్, ఇంకొకటి మ్యాథ్ క్లాస్. మ్యాథ్ ఓకే. సో మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో math.h అనే హెడర్ ఫైల్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ కి యూజ్ చేస్తారుగా, అలాగే జావాకి వచ్చేటప్పటికి మ్యాథమెటికల్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేయడానికి ఏ క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి సార్ అంటే ఏ క్లాస్ ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో రాస్తాం సార్ అంటే మ్యాథ్ క్లాస్ అని అంటాం. బట్ ఈ మ్యాథ్ అనే క్లాసు, స్ట్రింగ్ అనే క్లాసు రెండు కూడా ప్రీడిఫైన్ ఫైనల్ క్లాసెస్ అంటారంట. ఓకే అర్థమైందమ్మా? ఈ 2 ప్రీడిఫైన్ గా ఉన్నటువంటి జావాలో ఫైనల్ క్లాసెస్. వాటిల్ని ఎప్పటికీ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి పనికిరావు. ఇంటర్వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజ్ దెర్ ఎనీ ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ యాజ్ ఫైనల్ క్లాసెస్ అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఏం చెప్తాం సార్ అంటే ఎస్. సో దోస్ 2 క్లాసెస్ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాథ్ క్లాస్ అండ్ స్ట్రింగ్ క్లాస్. జస్ట్ ఓకే లైక్ దట్. అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ వేరియబుల్స్ రాస్తారు కదా, ఆ ఫైనల్ వేరియబుల్స్ ని వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేయడానికి లేదు. అంటే కాన్స్టెంట్స్ కదా, కాన్స్టెంట్స్ అని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడానికి ఎప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ ని ప్రతి ఒక్క లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఫైనల్ వేరియబుల్ వాల్యూని చేంజ్ చేయకూడదు. ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తాం కాబట్టి ఫైనల్ వేరియబుల్ ఏదైతే మీరు తీసుకుంటారో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ లో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ క్యాపిటల్ లెటర్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. లైక్ హియర్ ఇలాగా. like this. Okay, final is a keyword and here sorry integer type like this. Okay, so ఇక్కడ వేరియబుల్ పేరు var. var అనేది ప్రతి ఒక్క లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి, ఎందుకంటే అది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి. ఓకే, సో జావాలో కాన్స్టెంట్స్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ఈ రూల్ అప్లికబుల్ చేస్తారంటమ్మా. ఓకే, అండ్ సో ఇయర్ అన్వర్డ్స్ ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి ఆల్రెడీ ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ నేమ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో ఇన్హెరిటెన్సీ అంటే తెలుసు మీకు, అలాగే పాలిమార్ఫిజం అంటే తెలుసు. సో these two are main pillars and automatically converted to like next 2 topics also one of the most important, like that is called as data abstraction and data encapsulation. So first of all you have to learn the data abstraction first. Okay, now what is mean by abstraction? Is there any related programs? Is nothing but the data abstraction. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు చెప్తాను. సో డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఆ అబ్స్ట్రాక్షన్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం ఉండాలి అనేదంతా ప్రోగ్రామాటిక్ లెవెల్లో మనం చూద్దాం. ఓకేమా? ఇస్ ఇట్ ఓకేమా? ఎవరికైనా నా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ దాకా?